how safe it is or how it is good. எனக்கு அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகல. பட் வேற அவங்க கிட்ட பேசும்போது some people at times in some specific parts of the city they may feel a little bit எந்த அளவுக்கு சேலரியில growth இருந்தது? so this is something that schools don't spend a lot of time on and my school I was very grateful. காசு பத்தி அவங்க கரெக்டா பேசல பட் அப்ளிகேஷன் வர டைம்ல வந்துட்டு if I was competing in India after a master's, I am not an IIM level student, then I would not be making this much money. I would be not surprised. I didn't really have much of a plan B. For me, it was clear that I would like to stay in France. Since I got here, even before I got here, அப்போதுலே ஃப்ரான்ஸ்லயே போயிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்ட் கிளியரா இருந்தது. கொஞ்சம் ரியாலிட்டி டோஸ் கொடுக்கணும்னா difficult city for expats. People only speak French and their culture is we can perceive it to be a little cold and uninterested. This is true, it's there, but you talked about people. Okay, you talked about people because can you just throw little touch upon little about how accommodative they are actually, because or how nice they are, how good they are, or how safe it is actually. Okay. uh, because there were in between we saw some challenges, fights. It happens everywhere because people என்ன மீடியா என்ன நினைப்பாங்கன்னா இப்ப பெங்களூர்ல நடக்கல, சென்னையில நடக்கலையா, டெல்லியில நடக்கலையா, எல்லாமே இடத்துலயும் தான் நடக்குது ஆக்சுவலா. பட் அது ஒரு இடத்த ஒரு இதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு people will say is it a safe to go அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க. So just wanted to check whether how safe it is or how it is good. என்னோட பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வச்சுட்டு எனக்கு அவ்வளோ சேஃப்டி ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகலை. என்னோட ஹைட் வந்துட்டு 6'2" பார்க்கறதுக்கே கொஞ்சம் பெருசாக இருப்பேன் நான். எனக்கு அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகல. பட் வேற அவங்க கிட்ட பேசும்போது some people at times in some specific parts of the city they may feel a little bit unsafe. அந்த ஏரியாவில் அந்த டைமில் போக வேண்டாம் they may feel. ஸோ அவ்வளோ வந்துட்டு ஒரு நாலேஜ் வந்த உடனே இந்த ஏரியாவில் இந்த டைமில் போக வேண்டாம். If you see then it's fine. But it's a very alive city at night. You will see people are having dinner until midnight. People are in the city. So it's a very alive city. அவ்வளோ செக்லூஷனாக இருக்காது. Like Mumbai city never sleeps இருக்கிற மாதிரி Paris is quite awake over the night. But yeah, I did not feel much safety issue myself. Okay, that's good actually. So coming back to the point again, you lived about 8 years now. So can you talk about, are you seeing the career growth and what kind of a salary range at a fresher or நீங்க வந்து ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி 2019ல ஜாப் கிடைச்சதுக்கும் இன்றைக்கும் எந்த அளவுக்கு salary ல growth இருந்தது? Even if you're comfortable to share, you can share or give us a ranges actually. Yeah, this is actually a great question. This is something that schools don't spend a lot of time on, and my school I was very grateful. காசு பத்தி அவங்க கரெக்டா பேசல பட் அப்ளிகேஷன் வர டைம்ல வந்துட்டு நான் கரியர் கவுன்சிலிங் கிட்ட போயிட்டு அவங்க கிட்ட சொல்றபோது இந்த மாதிரி ஜாப் வந்திருக்குது, €35,000 இன்கம் கூட சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி கம்பெனி இந்த அவங்க ஆக்டிவிட்டி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றபோது ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கோப்பான்னு சொல்லிட்டாங்க. அண்ட் ஐ வாஸ் லிட்டில் ஐயோ அதை வந்துட்டு எப்படி ரிஜெக்ட் பண்றது, இருக்கிறதே ஒரே ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அதுவும் போயிடுச்சுன்னா எனக்கு ஐவ் டேக்கன் அ டெட் இன் இந்தியாவில் வந்துட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது, அது எப்படி ரிஜெக்ட் பண்றதுன்ட்டு ஐ வாஸ் கமிங். ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டுப்பா. அண்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஐ ரிஜெக்டட் இட் பிகாஸ் தே ஷோட் மீ a lot of data of last 3 or 4 years what is the industry average ன்னு சொல்லிட்டு. So this is I think the most important part. So it was at €35,000 the offer that I had got, and they said at least you have to get 44,000. So this is a minimum, and at that time €36,000 was the minimum for this passeport talent. It's a kind of work permit. It's easy to get this because you're paying a good amount of tax at that bracket. So this is 36,000. So 35, 34 you will have to reject. It's not cutting 36, but you should go a little further and ask up to 44 and சொன்னாங்க. So அந்த மாதிரி கேட்கும்போது you can expect something around 45 to 55 you can expect depending on the industry of course. Consulting மாதிரி finance mergerல போகும்போது கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும், but other areas maybe marketing would be a little lesser to start with. And then because in my opinion this number is a little high. If I was competing in India after a master's, I am not an IIM level student. So if I was competing in India, then I would not be making this much money. So because of that I would see that I would be not surprised that the growth is not that 10%, 15% and all. You cannot see these kind of growths year on year. You will not see that. But after 4 or 5 years, you can expect it somewhere to be around the 70, 75, something in this area you can expect. But this again depends a lot on how you carry your career forward. And I think the most important addition for me has been spending time with mentors who are 5 or 10 years ahead in this area, especially in the world of data where I'm working. So அவங்க கிட்ட வந்து பேசும்போது
they will tell you. So the HR is telling you that you're at the maximum. HR's job is to tell you that you're at the maximum, but Mm. this is how you could negotiate. So these Okay. kind of things, if you don't do it a little, in my opinion, a little aggressively, if you don't do it, they will not freely give it to you. So it's Yeah. possible to grow, but you should Yeah. knock the door yourself. Yeah. So ஒரு அமேசிங் பாயிண்ட் ஒன்று சொன்னார் ஆக்சுவலா. ஓகே, உங்களோட ரைட்டை நீங்க கேட்கலன்னா வேற யாருக்கும் அதோட தெரியவே தெரியாது. பிகாஸ் லைக் இஃப் யூ ஆர் நாட் கான்ஃபிடென்ட் எனஃப் தட் ஐ ஹாவ் த ஸ்கில், ஐ எம் டிசர்வ் டு பே அப்படிங்கிறத Hmm. நீங்க தான் சொல்லணும். அண்ட் சம் டைம் இல்லை, மெனி டைம் that you will not realize until unless you have a mentor or a coach who says you have that Correct. actually. Thanks for Correct. sharing this, Yes. such a good input, because many a time people miss this is okay, அதாவது வந்து they don't see the value or they don't see themselves that big thing. சில Hmm. சமயம் வந்து எனக்கே சில somebody calls me and tells me இன்ஸ்டா பார்த்தேன், செம ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னு. இன்னைக்கு கூட ஒரு கால் வந்தது. somebody was saying sir, I helped them out getting a visa and all. லாஸ்ட் மினிட்ல அவங்க அப்பா ஃபோன் பண்ணாங்க, எல்லா ஃபேமிலி எல்லாம் ஃபோன் பண்ணாங்க. பட் சம்டைம் ஐ ஃபீல் okay, I'm just doing my job. Okay, Hmm. but other way around பாத்தீங்கன்னா, until the time somebody comes and tells that you are helping, you will not know actually. Right. அதே மாதிரி தான் இதுவும். Say you need a mentor, you need a coach for your life. Amazing. Thanks for Hmm. sharing such an input. Superb input actually. So moving to again, see, how do you see, you getting settled in France actually? You are almost spent almost 7-8 years of your life. Okay. So Hmm. how do you see yourself for a long term from now onwards? I didn't really have much of a plan B. For me, it was clear that I would like to stay in France. Since I got here, even before I got here, அப்போதுலே ஃப்ரான்ஸ்லயே போயிருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பார்ட் கிளியரா இருந்தது. பட் கொஞ்சம் ரியாலிட்டி Okay. டோஸ் கொடுக்கணும்னா, this is something I find it difficult to accept, but it's the reality. Paris is one of the most unfriendly cities in all of Europe. Okay. And this has been there have been Okay. a couple of studies done on this. There is one organization called Internations. Okay. It's a website. It's like Facebook but Okay. for expats. Okay. So in that, they are doing with Okay. 1,500 people every year. They are asking them questions around, and to make estimation of this ease of settling in index. ஸோ அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஜாப் எப்படி Okay. கிடைக்குது, பர்ச்சேசிங் பவர் எப்படி இருக்குது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்குறதுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது, உங்களுக்கு Okay. அபார்ட்மெண்ட் கிடைக்கிறது, ஆல் ஆஃப் தீஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு they are giving one index. So they are surveying Okay. 50 cities in Europe every year. Okay. And அதுல வந்துட்டு Okay. Paris's rank is 46, 47, 48 consistently. So it's among the worst. Bottom. So this is bottommost. It is reality. A difficult city for expats. People only speak French, and their culture is Mm. we can perceive it to be a little cold and uninterested. This is true. It's Yeah. there. It's not So, there. But yeah. yeah, but once you get into the culture and you make a couple of friends, I think then the flip side of that is also true. Then they stick to you a little closer. This I have experienced Okay. myself. Since they Okay. are so selective, then it's a test Mm. of time. Once you cross that threshold of trust, then you're in. Then you're one of them. So Yeah. Yeah. this you will feel I at least feel a little more endearment because of that. It's Mm. for me, this has been true. So it's the two sides of Yeah. the same coin. ஜோசா, ஒரு சூப்பரா ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நான் சொல்றேன். ஜஸ்ட் இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு ரிலேட் பண்றதுக்காக. வாட்டரை நீங்க ஹீட் பண்ணுங்க. ஓகே, 99 டிகிரி வரைக்கும் எதுவுமே ஆகாது. ஒரு 100 டிகிரியில் வந்து வாட்டர் வெவாபரேட் ஆயிடும். அது மாதிரி தான் Hmm. சொல்றாரு. நீங்க அந்த ட்ரெஷோரை தாண்டுற வரைக்கும் தான் இது. பட் ஒன்ஸ் தாண்டிட்டீங்கன்னா தே வில் பி மச் க்ளோசர்னு சொல்றாரு ஆக்சுவலா. ஓகே, தேங்க்ஸ் Correct. ஃபார் Yeah. ஷேரிங் சச் அ வேல்யூபிள் இன்புட் வித் அ ப்ராப்பர் டேட்டாங்க. So that's sharing people. Somebody is there. It is an important. Please listen. Note this point actually. So somebody wanted to consider coming to France for masters. Okay, how what kind of message or advice you wanted to give it to them actually? So I would say this is something that I'm very grateful. I spent a lot of energy myself. One is keep your target very small. Germany could Okay. apply பண்ணனும், Norway could apply பண்ணனும், France could apply பண்ணனும், USA could apply பண்ணனும்னா you're spreading yourself thin. Instead, focus on one country and find out which is that country. If it doesn't have to be Mm. France, but whichever country it is, then put all of your assets in one bag. So I doubled down on learning French. This was one of the most valuable
valuable investments for me. It's Okay. easier to make friends when you speak some French, because they were like, how did you pick this up? You're perceived as intelligent when you pick up their language. So this is definitely true. So that's the first exercise. Make it really small. Instead of applying into everything, like I will apply to 10 business schools over 4 countries. Yeah, I don't know if that's the best approach. At least for me, it's not the best approach. Then the second thing is, I think you need to have a clear vision of who you are. I spoke a lot of lies about myself because it sounded so nice. I can give you an example. Since I studied engineering, எனக்கு numbers வந்துட்டு mathsனா எனக்கு ரொம்ப strong. This was the lie I told myself. But that's not necessarily true. It's because I did 4 years of engineering that I was familiar with maths, but I don't enjoy this data analysis kind of role. I don't enjoy it. So I told myself in the interviews and so on, it's since I've done so much engineering, I'm great with numbers. But I'm not, though. So this is the second exercise where you should invest time. What are the 3 activities that you're really good at and that you enjoy doing over the last year? And which are the 3 activities that you really don't like to do? This is the kind Mm, of homework you could do even before you start applying, and to have a good image of who you are. And I noticed that I'm good at interpersonal connections. I'm good at language learning anything for that matter, really. If it's new, I'm not as intimidated. So this is something that mm, I'm good at, these kind of strengths. Relative to crunching numbers or identifying patterns behind a computer screen for 8 hours a day, that's not what I'm good at. So once I have a clear image of that, now whatever I say is reliant on who I really am. So this is a good way to go about it. And then of course, you don't know what's business intelligence or business development, you don't know what these things are. You'll figure that out online, but you need to know who you are before you look for the right things online. good. I mean, if I have to, put it in a nutshell, ஃபர்ஸ்ட் திங்கு ஃப்ரான்ஸ்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணீங்கன்னா பெட்டர் ஃப்ரெஞ்சை கற்றுக்கங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஆக்சுவலாக. தென் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் புட்டிங் யுவர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா உங்களோட டைம்ங்க. பிகாஸ் ஒரு Hmm. கண்ட்ரிக்கு படிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும். அந்த கண்ட்ரியை பற்றி பண்ணணும், என்ன கோர்ஸை படிக்க போகிறீங்கன்னு. 4 கண்ட்ரியை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. பெட்டர் ஏதாவது ஒன்றை டார்கெட் பண்ணி உங்கள் டைமை ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு எனர்ஜியை ஒரு கண்ட்ரியில் போடுங்க. ஸோ தட் யூ வில் கெட் டு நோ மோருங்கிறத ரொம்ப கிளாரிட்டியாக சொன்னார் ஆக்சுவலாக. ஸோ திஸ் இஸ் வேலிட் பாயிண்ட், சச் அ வேலிட் பாயிண்ட். அமேசிங்காக இன்னொரு இன்புட் சொன்னார். கோச் ஆர் மென்டர், வாட் கைண்ட் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் தே கேன் மேக், தே கேன் டெல் யூ ஹூ யூ ஆர். ஓகே, அப்படிங்கிறத ரொம்ப, ஐ மீன், ஆணி தலையில் அடிச்ச மாதிரி ரொம்ப அழகா சொன்னார் ஆக்சுவலா ஜோஷ்வா. ஆக்சுவலா பிகாஸ் சச் அ வேலிட் பாயிண்ட். ஐ நோ த டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலா. ப்ளீஸ் டேக் தட், இட்ஸ் அமேசிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆக்சுவலா. ஒன் மோர் திங்ஸ், வாட் ஐ மீன் உங்களோட ஐடென்டிட்டி என்ன, ஹூ ஆர் யூ? ஐ மீன் லைக் டோன்ட் டெல் யுவர் செல்ஃப் தட் யூ ஆர் வாட் ஆக்சுவலி வாட் யூ ஆர். ஐ மீன், நான் வந்து மேக்ஸ் மார்க் வாங்குறதுனால நான் மேக்ஸ்ல நான் நல்லா படிக்கிறேன், நான் நல்லா வரும் அப்படின்னு இல்லை. மார்க்குங்கிறது எக்ஸாம்ல எழுதி வாங்குறது. நீங்க 10 கொஸ்டினை படிச்சு அந்த 10 கொஸ்டின் கேட்கற கொஸ்டின் வந்தா உங்களுக்கு மார்க் வந்துடும், அவ்வளவுதான். அதனால வந்து யுவர், நீங்க என்ஜாய் பண்றீங்களா அப்படிங்கறதா. அதாவது வந்து என்ஜாய் பண்றீங்கன்னா என்ன, சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்னா 1 ஹவர் உட்காரத்துக்கு பதிலாக 4 ஹவர் உட்கார்ந்தாலும் அதே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கங்க Hmm. அப்படிங்கிற மாதிரி வார்த்தை சொன்னார். உங்க லைஃப் லாங் அதையே நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணா முடியுமா அப்படிங்கறத, ஐ மீன், ஒரு சூப்பர் கொஸ்டின் ஆக்சுவலா. ஃபைனலா ஹி வாஸ் ஆல்சோ சேயிங் இட். ஐ மீன் லைக் என்ன பண்ணணும், அதாவது வந்து ஒரு ஒரு கோர்ஸை எடுக்கணும்னா அதுல என்ன கோர்ஸ் என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு எடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. சச் அ குட் கான்வர்சேஷன். ஐ லவ்ட் இட். லாட் ஆஃப் இன்புட். ஈவன் எனக்கே இட் வாஸ், ஐ மீன், ஐ ஃபெல்ட் ரியலி குட். ஐம் ஷூர் listeners will find it really useful. Even a one person, I mean, like, taking a right decision by going through this podcast, I feel we have done our job actually. Thanks for your Thank you time. so much. Thank you so much for sharing such a lovely input. Thank you so much. Of Thank you. course, maybe an exit note. If you're curious about learning French itself or career stuff around France, I speak about this on my LinkedIn and on my YouTube, because I'm focusing only on French because that's what I know. I don't Great. know about German or Norwegian for that matter, but about learning French in France and working on your career once you've got your job, how to grow in the best way. I talk about that on YouTube. So feel free to reach out to me if you have any questions or if you decide to come to France. Please, I'll also put this YouTube details on the description. Go ahead and connect. ஃப்ரீயாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இவ்வளோ கிடைக்கும் போது யாராவது வேணான்னு சொல்லுவாங்களா? கோ ஹெட் அண்ட் யூஸ் இட். சச் அ வேல்யூபிள் இன்புட் ஆக்சுவலாக. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் யுவர் டைம். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you for inviting me.